السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد بسلسلة أساسنز كريد فالهالا. بهالفيديو رجعت قاتل فنرير. حتلاقوا هالشي بداية الفيديو. ما راح أحرق لكم شو صار، بتمنى تستمتعوا بالفيديو. وإذا عجبكم لا تنسوا اللايك الشير، اشتركوا بالقناة إذا لسه مو مشتركين. شكرا لكل حدا عم يدعمنا وعم يشوف السلسلة معنا. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وبسم الله خلونا نبلش بالفيديو، ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك. طيب يا شباب، حاول محاولة تانية اني اقتل فنرير. اذا مشي الحال مشي، ما مشي بنرجع بنحاول رد نتوسع ونطور من حالنا. يلا بسم الله. يلا يا شباب جاهزين؟ محاولة 2.0. بسم الله. You're a balm to my eyes. What happened to yours? A sacrifice for something greater. Is the wolf nearby? Yes, but he's grown. I have kept him company, but he's consumed by a sadness I cannot understand. Regrettable but necessary. I knew from the start this wolf brought ill tidings. From the start it was a kind creature. But our mistrust and cruelty have robbed the poor wolf of its sweetness and life. Would it be a kindness to kill it then? We are past the time for such mercy. This wolf has power now that would test our strengths combined. I fear he is possessed of a power that renders him ever-living. Then we will offer him a different fate. This cord is unbreakable. You must convince him to wear it. It will act as a leash, whose magic will signal that he is safely secured. An assurance to the Aesir who fear him. A beacon, that is all. No harm will befall the poor Fenrir. Fenrir, yes. You know the creature's name. Did Loki tell you? He did. It is a fine name. Yes. Dweller of the Fens. An apt name for his current fate. Fenrir! A good word has come! Leave me. I wish you well, Great Wolf. But a fear still hangs over Asgard. The Aesir worry about your growing size and strength. Do they now? And what do they have to be afraid of? Old friend. Harvey brings a collar fashioned by the dwarves. A beacon that we may track from a distance to know where you roam. Wear this, and you may live and thrive in Asgard without worry. I smell something sour. Wear the collar! Or return to Jotunheimer. There's no third way. Son of Loki, have I not treated you with kindness? We are bonded, you and I. And as I trust my king, so you may trust me. Open your mouth. As a pledge of faith, you may take my hand if I am untrue. Fair. Be swift, Harvey. It burns. Harvey, Lies. unbind him! Harvey! Here you stay, Fen Dweller! طير له ايده. Here you die. Deceiver. Brothers will fight one another. Kill one another. You speak in riddles. The home of the gods turns red. Red like gold.
It will be an age of storms, an age of wolves. Where did you hear these words of prophecy? يا شباب معلش عم نلعبها. طولنا. سوى الفايت بياخد وقت اول شغله، وتاني شغله الغلطه بموته هولي. يعني على الاغلب حاط لكم اول محاوله انا بالسلومو عفوا على السريع هيك عمل لها سبيد اب بس مشان تشوفوا هو، مشان تعرفوا انه ممكن انت تجيب الفايت كله صح، اخر شي بالثانيه تموت بس انك تتسرع مشان تقتله. انتوا على فكرة لعلمكم وقت يبلش يعمل الحركة بتصيروا ما عاد تحسنوا تتحركوا. يعني هي اساسا شايفين الصعوبة قديش واحد بده يحرق، نفدنا باخر ثانية يعني هي فيها. وليكم ما بيتدمج هلا، بدي يستنى شوي ليطلع، هلا ببلش يتدمج. هلا ببلش يتدمج. هلا لازم نقرب عليه حيسفلنا بهي، فلازم ما نقرب عليه. نفدت منه باخر ثانية. انا خايف يعمل لي زوبعة هلا، اذا عمل زوبعة حنموت. عمل زوبعة، منيح اللي ما قربت منه. ولي نفدت من اول وحدة، يمكن هلا 3 مرات. هاي الثانية نفدت منها. نستخدم السم ونضربه مشان يتدمج. المفروض هلا يكون الربطة الثانية. اوكي هاي الربطة الثانية.
دمنا منيح، ما في داعي نلوت شي. يلا خلينا نتطرق للثانية. فنرير قوة 280. When the Javi goes to fight. How do you know these things? This is the tale I tell myself each night in the cold and dark, before I sleep and dream of tasting your flesh. حلو. يلا اخر مرة نفدنا سم. انتوا لاحظتوا انه هو بكل ثانية عم يتدمج 6 بسبب السم اللي عم يستخدموا عليه. وليه بعده حيبلش يتصخر. خمس صخرات. هلا حينطوا يمسكنا عادي، ما فينا نهرب منه. نفدنا منه والله. هي لو مسكك عادي ما بتتدمج. حاسه حيعمل زوبعة. مزبوط، توقعي كان مكانه. صابتني صخرة. يلا منيح ما تدمجت. علمي عليه. ساعة يشغلوا لي الكاميرا. شو عم يصير؟ طلع ولا ما طلع؟ طلع. زوبعة بعده. المشكلة انه ما عم لحق نوصل له بسرعة. حلو. هلا عم يحترق ويتسمم نفس الثانية. بعده لورا. احذروا الزوابع، انه الاعصار. حتموت اليوم ولا ما حتموت يا فنرير بيك؟ نفدنا من اول ضربة. تانية نفدنا من الثانية. يا رب نفدنا من الثالثة. ممتاز. نستنى شوي ليطلع. هلا بنحط السم. هلا نبلش نضرب. المفروض بعد هاي نحسن ندمجه. بدي اضربه بهي تبع النار. هاي بتتفجر. حيموت المفروض هلا، لانه لساته عم يتدمج من السم. خلص جي معنا لسه 3 هيلث، مستحيل يقتلنا باذن الله طبعا.
تعال هون، تعال 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 تعال. ثلاث محاولات، الثالثة جبتها. جي جي. مصير لا مفر منه. تنربط انت وابوك السمكة. اخذنا 2 جلد كمان، يعني سلخنا جلده. I could not strike the killing blow. All my oaths remain unbroken. Anyone lesser would have succumbed to his hatred. If I could have done this any other way. There was no other way, Harvey. Our fates are fixed. Fate, I know. You made a great sacrifice on my behalf. It was not for you. Do not think your kindness has made you a new friend, Lord of Imbeciles. I will kill you, all of you, gorging on Aesir flesh. You may strike the final blow, son of Loki, but I will savor my years of freedom before we meet again. Come, old friend. The healing hands of Freya can help you. Have you come to say what I fear? Not to say, but to show a vision of the times to come. none living or dead now equal our heavy in arrogance. To believe that you could remake your fate thus. For all your efforts, for all your struggles, the threads of fate still bind you as tightly as ever. And yet, from this pattern, a single strand escapes the fray and stubbornly clings to the weave. Aesir, Vanir, your doom will come. The earth will shake, the sun will die, Jötnar will stalk your streets as fire rains upon your heads. And the great wolf Fenrir will feast upon your blood. But you have found a way to live beyond this terror. Let it flow. To cheat your death. From the life tree we go, to the life tree we shall one day return. Mind and spirit will surge to a time far beyond your own. To a time in which you shall be reborn. None may follow. Loki least of all. It is done. Time to face our end. اكتملت أحداث قصة ازغارد مصير This was رفيع not my المقام. day to die. حلو. طيب وين نروح هلا؟ خلينا نرجع على قريتنا. هلا لازم بقى نتوسع، ما عندنا مهمات رئيسية غير انه نتوسع بالممالك. فهلا واحدة واحدة بنتوسع. اظن هذا اصعب فايت يمكن كان عنا، اللي هو فنرير. ليفله 280، يعني ما اظن في اعلى من هيك. ريفنز ثور. Eivor, you have awakened. With more to share, I hope. I returned to Asgard. And what did you see? I bound the wolf Fenrir, Loki's son, with an unbreakable cord.
The beast was enraged by my actions. We fought and I prevailed, but I could not kill the beast. You visit lore and legend. Things I would never have imagined to be real. Parables, yet here you live them as memories. Every moment there was as tactile and as vital as you and I seated in this hut. This is wonderful. Was there more? There was a betrayal. I betrayed my friend Tyr. I stood by as the great wolf mauled him, tearing his arm off at the joint. I could have said something to prevent it, given him a warning. But I did nothing. How did it feel? I was unmoved by his pain. Not hateful, but I did not regret my indifference. A swig of poison that drinks like wine. Selfishness unmeasured often feels this way. What else did you see? تقول له أنا شفنا I بداية witnessed راغناروك the كمان. final vision from the Nornir. The coming of Ragnarok. All was fire and ash. A chaos like a foul wind from the depths of Ginnungagap. But we were ready for the coming storm. 8 of us. We drank the mead, then stood and marched to our doom. And that was the end of the Nornir's prophecy. How curious. Was there more? إنه خلص بكفي إيش بدنا نقضي كل النهار عم I can نسولف. make sense of no more. I see. The thrust of these visions seem clear to me. As in your first reverie, a fear of betrayal hangs upon you. Odin has seen fit to gift you with his infinite knowledge and the treasure of his experience. Perhaps his tale is a warning. The indifference he felt is a great pity. See that you do not follow this same road. To do so would risk a loneliness, a personal exile, worse than death. I understand. Or I hope I do. Thank you, Valka. اكتملت ارتباط بالقدر، بس حطولي انه تم قبول مهمات متعددة. شو هن المهمات المتعددة؟ تدمر الخباز. اوكي، ونبذة تاريخية عن المستترين. هذا عندي عقد، هدول العقدين اخذتن من رضا. عم باخذ كل يوم هيك، باخذ من عقدين بخلصن مشان جمع عقيق. اخر شي اشتري شغلة حلوة. لازم نوصل على مستوى 6. يعثر على اعضاء تنظيم وقتلهم. يعني ما في مهمات هلا بقى غير شو؟ يا سلام على الموسيقى. غير انه بقى نتوسع. راح نتوسع نخلص انجلترا كلها. هلا بدي اعمل هون كم مهمة جانبية، ولا ما حنعمل مهمات جانبية؟ ما عاد تفيدنا. مستوانا صار اعلى من اللعبة. انت المهمات الجانبية بتفيدك انها بتعطيك اكس بي زيادة. Message has come. وهلا ما عدنا محتاجين. قتلنا اقوى وحش باللعبة، وولفيلدا. الى افضل المحاربين في عشيرة الريفن. اوكي، نقرا الخطاب اتشا. An inspiring tale. Far more fitting than that terrible day. At least she changed my name. And she got a dragon in. Always with the dragons. سوما. حلو، بعت لنا رسالة شكر سوما. شو هي استطلاع حالة ريفن ستورم؟ اوكي، ضل نتوسع فينا. يعني هسه نعمل تبعوت الحبوب والهي، بس لا انا حابب I want to see the alliance نتوسع. map. يلا نروح على هي So 130. Chaelbert has traveled to Sherupshire. He has, into a difficult situation. The Shire has been mired in a long war with Rodri, King of the Britons. Ceolbert hopes to negotiate a peace with the Britons of the West. A difficult task for one so green. I hope your tutelage has prepared him well. Indeed. But I think it best if you supervise these talks. If Ceolbert can make this work, we will gain a valuable alliance. كيف I will make my بدنا way to Sherupshire. نرجع He and Ivar should be in Quatford just now.
You will find it along the Hafun River. سيغارد. If Ivar is with him, I will certainly be needed. ايفر هنيك ابنه لراغنر. اثر على تشيلبرت تحدث اليه. تقع كوادفورد في تشيوبيا يعثر عليها بين بحيرتين على طول نهر افون هافرن. هون المفروض تشيلبرت. اوكي هاي البحيرتين عليك. لا حاطين لي المكان. هون والله في هجوم معتاد بس ما بيهم. يلا خلينا نروح لهون. من هون نجيب سفينة ونكمل على المهمة. طيب يا شباب وصلنا نلاقي تشيلبرت. اظن انه جوا بقلب القاعة هو. لازم نفوت من الباب. يلا. Nettle and turnips. It's all I could find. Smells good, that. Come on, boy. حلو وصلنا. ايفر وابن الملك. Not half bad, boy. But be fierce, dirty. Strike at my balls. Ivar, are you training the boy or tormenting him? One will lead to the other in time. Eivor, well met. You received my message, and just in time. Our negotiations with the Britons have not yet begun. I will be at your side when they do. Is there anything I should know first? The venerable King Rodri is here. I am to deal with him directly. Rodri is desperate for peace. Ever since we captured his sniveling brother, Goriad. Sounds like a man coughing up snot. Goriad ap Mervin. Rodri waits at the church nearby. Who speaks for Shropshire in these talks? The last Elderman was killed in battle. Bishop Deolav is standing in. Until we get this wet whelp installed. That is his father's wish. I find the idea of leading a shire on my own quite terrifying. It is a grave thing to be Elderman in the time of war, Gelbert. He will piss his pants, first thing, that's for certain. As future Elderman, you should speak in the talks as well. But with humility. Rodri is a king, and will expect to be treated as one. Rodri will want us to get down on our knees and sniff the rosy wind blowing from his ass. I know the man. You've met him? Met him, fought him. He gave me this nick here. Maybe I can give him one back. Remind him some call me King Killer. It may be you should stay behind, Ivar. That is not a recipe for a good parley. I'd like you both to be there. To guide me, to judge my fitness. Give us your word, then. Your blade stays in its sheath. Eivor, don't make me laugh. We both know what my word is worth. But sure, I will let you do the talking. Probably. Excellent. Now, to the church, I think. Our guests await. كتاب التنانين. حلو. It's not far, just across the village. We've been at war with the Britons for coming on 2 years. The Britons had the best of it. Tell me and my berserkers plowed through their ranks and chased Rodri's brother into a ditch. That's why Rodri's talking peace now. It's thanks to Ivar. I am going to enjoy seeing him squeal, the old oak. Not nearly as much as taking him down, though. That would seal my legacy. Your legacy? As King Killer. They do not all get away like Borgred did, Wolf-Kissed. Keep the peace, Ivar. What has become of your preening brother? Oh, my brother. We parted. His road is unsure. You are better off leaving that sauntering Pole in your wake. Our يلا Bishop من الطريق؟ Deolav and King Rodri من are هون. ensconced in the church ahead. These houses of Christ, they are all so hard and cold. Yet within is warmth. The Christian God unites King Rodri, Bishop Deolav, and myself. On his ground, peace will be made. فين يقتل هاد؟ Captain Anil, explain to the good bishop our position. Yes, my sovereign. Bishop Deolav. We are deaf to offers of peace until Guriad is returned to us.
The king's brother The king's brother is a moldering sack of cow dung. مع أساس ما تحكي. I know your face, your stench. Ivar, the one they call boneless. Did I not gift you that scar myself? Ah, you did. And I mean to gift you a gash, you reeking piss pot in your fat fucking skull. Hold, both of you. يحق لإيفار تحديك. نحن هنا من أجل السلام. Now's not the time for keeping grudges. We're here to smooth the path to peace. Peace, peace, peace. Not with this bag of Britain slop. On that, we are agreed. Now, calm everyone. Good faith is all I ask. You know my demands. Until my brother Gwiriad walks free, peace between us is impossible. He is lucky he can walk at all. Fell on his own blade, fleeing from us. I will soon help you fall on yours. Husband, keep your head. It is in our interest to find a way to peace, all of us. First, my brother. First, your head on a pike. Then the runt goes free. Husband, no! Enough! This is a house of God. Let us take some few minutes to gather ourselves, shall we? Eivor, to me, I do not know you well, but Ceolbert believes you a steady head. We need such a one. It may be too late. I see the crows of war gathering. I have a hefty sum of silver. Speak to the people here. If the silver will help one bring us toward peace, offer it to them. أنا باخذ السيلفر إذا ما بدك إياه. اختر من يحصل على الفضة. والله هذا الولد. These talks are stalled. I fear the upshot. Do not fret. You will be Elderman yet. طيب. وينه ايفر؟ You are wasting time. Ivar. Lock the doors, murder that sweating pig, and have done with it. If I could find you silver, would that quell your bitterness while we seek peace? Peace? Is that what you think is going to happen here? I told you, I know this bastard. Will silver quiet you? It may not. I would have to see the silver in my hands to know for sure. Damn your eyes. Here's the silver. Do with it what you will, but don't upset this chance at peace. I did not know you were so foolish with coin. You are wasting time! Silver! Good! I can bludgeon Rodri to death with how heavy a bag I have. أبلغ ديرلو بما I've حصل. spoken with everyone who matters. I should report what I know to Bishop Deola. طيب خلينا نحاكي الثاني، الملك الثاني. King Rodri. What is it, Dane? I wish to help you to peace. I will not talk of peace until my brother Gwiriad is returned to me. If you first agree to peace, he will be returned. Would a sum of silver help overleap this difficulty? I cannot be purchased with looted silver, Dane. Stand away. لازم قاتله لهذا، اقول له تعال قاتلني وخلص الموضوع. بس لا تقول لي المصاري راحت مننا. وين المصاري؟ ده معي فضة. إذا بكون هذا أخذهم مني بدي لا بس يعطي معي. فكرته هذاك اللي يعطيهم وخلاني أدفع من جيبتي. We should settle this with blood, not pretty words. طب وينه اللي على أساس نحكي معه؟ هذا هو ليكو. Eivor, my friend. I asked around, as you suggested. Have you come to a decision? To whom have you given this silver? I gave the silver to Ivar, for his assurance that he will stay calm. I have yet to see Ivar look calm. Rodri, I see you mocking me. I challenge you. Single Ivar, combat no. now. Boneless Ivar. Spineless, toothless, gutless. You cannot kill me. A dragon will be my death, as my seers have foretold. And your brother. Does your destiny guard him? Gwiriad!
خرب الدنيا. Almighty, I'll Get them to safety. Go, quickly. kill the boneless one. Paint this chapel with his blood. خرب الدنيا ايفر، ما بيعرف ينضب لا بالمسلسل. What have you done? لازم نستدعي الاسهم. يا لطيف ما زبطت. شفتوا هالحركة؟ جي جي. Ah, now that is Vikinger diplomacy. Show the fuckers who the real warriors are. Ivar, you have scuppered the peace. Do not be fooled by peace, boy. It is just an empty voice between axe blows. Dear Lord, this is a massacre. We have no choice now but to fight our way out of this. Ah, a good test for you, boy. Lord, forgive us. Stay close, Jailbert. You watch my back, and I will pull the knives from yours. Dear Lord. Stay here, where it's safest, Bishop. Help me with this fucking door! قوس مكسور، اعطوني دم بس قبل ما نطلع. يلا فللنا. اقضي على جند بريطانيين. اوف. ما معي. ما معي ادرينالين. هاي اول ضربة نارية. هاي هي ضربة واحدة بيقتل العدو. ضربة واحدة شقون. فللنا ادرينالين. حلو. هات هذا الرمح كمان. يجي اخذنا نقطتين. طل حدا خالصين. اقضي على الجنود البريطانيين. قتلناه هون. لسه في مفتاح هون. خلينا نجيب المفتاح. يلا بعد لا تقول لي حصيت هون. حصيت هون بعده. اوكي نفدنا. اوه هاي اللعبة فيها جلتشات غبية يعني. هاو كذب عليكم. في فوق. هلا بنرجع نقضي على الجنود، بس ما انه هون ناخذ هالصندوق. هو ما ضاع عنا احنا اساسا غير تطويره واحدة على فكرة للمطرقة. كل شيء ماكس عنا هلا صار. وين بنلاقي وين في شيء بده مفتاح؟ هلا ما في شيء. يلا امشوا.
240 متر. تحت بقلب المايه بيتقاتلوا. يا لطيف. خلونا نشتغل بالسهم. احسن ما نقعد نص ساعة نركض وراهم بالمي. حلو 50 نقاط خبرة كمان مرة ثانية. اوف شو عم يصير؟ ضل هاد يمكن اخر واحد. هلا لسه في هون. ما عم ناكل احنا هالاسهم. على هالفينشر ما احلى، بفش الخلق. تحدث الى ديولر. خلينا بس ناخذ كل شيء معهم، فضة مع فضة. حلو. في عنا نقطتين لازم كمان نحدث. اوف طلع اللوت. درع مكسور، هاي الشغلات كلها بتنباع. يلا بالكنيسة. وين حصاني؟ ليتس جو. يمكن ركض اسرع من الذئب، لانه هون ما بخلوه يركض. انتصرنا يا شباب. كان لازم نقاتل الملك دغري. You murdered Rodri's brother, you beast! Our one chance at peace is lost. Peace with Rodri is as likely as you dying a virgin, Bishop. It won't happen. He is too canny, too vile. You nearly got Gilbert killed, you boneless flap of leather. The diplomat speaks what he really feels. Fail us again, son of Ragnar, and I will send you back to Repton without your limbs. What's done is done. We must plan our next moves before the Britons regroup. They will retreat to their great castle for certain. It's well nigh impregnable. Then we starve them out. Attack their supplies. Watch them beg for death. Dear God. More death, more war, endless refugees. This is our only way forward, dear love. You know the territory best. How can we hurt them? Well, for food and supplies, they stockpile cargo at Wenlacan Outpost, down south of Quatford. Rodri has another secret supply line. Ask among the refugees near the river, those who have fled from occupied villages. Rodri's Britons will strike back long before we can. Indeed. They will send Aenir and his soldiers. They train in Wesbury, west of the ruined tower. You do not need me to hold your hand, Eivor. I will head to Wesbury, scout around. I know your method of scouting. It always leads to swordplay. I am as regular as Tidewater. I shall go with you, if only to get an honest accounting of our situation. I will meet you both at Westbury then, once I've done some damage. Until then... يعني كمان نرجع ندور على عالم ونقتلهم. We'll need a field before our battle's done. Try to free any captives you find. They'll swell our ranks.
اوكي، انهاك من الحرب. 5100 حلوين. خلونا نكمل المهمة. يعني كنت عم لوت ورا، جمعت شوية حديد وجلد وفضة. هاي أول جزء من المهمة. Friends, peace. I was told you might know where the Britons bring in their supplies. Are we your friends, Dane? I would have it so. After years of blood and gore, looting and burning, forgive us if we don't trust a Dane. As a Norse, I know I have little right to ask for your help. But I am fighting to bring this war to an end. If you're truly fighting that devil, Rodri, I'll tell you what I know. The Britons move their goods through Dustin Quarry. See that tower to the south? That's the Hillgate remnants. Further on, you'll find the stone quarry. And thank you. Hold a moment. If you need extra help... I may. Good Mercian men are working in that quarry. They all fought for Thane Merton. If you find yourself in a pitched fight, call out his name in praise. The workers will rally to you. God bless Thane Merton. Understood. أتوا على محجر داستن. يقع المحجر جنوب بقايا هيلجيت. وهداك هو اللي فوق. طب لقيت هي أقرب علي ففت عليها. If I take the cargo here, the Britons will be weakened and want peace. شو كالعادة أسهم شو رأيكم؟ يلا خلينا ننزل ناخذنا على السكيتي هدولي. اول اثنين فوق خالصين. لأنه ما ضل حدا. لا في اثنين هنيك. في واحد فوق. نقتل اللي فوق أول شي لما حدا بيحس عليه. اللي ورا. يلا صيبوا، المشكلة جاي بدرعه. اتركن خلاص صرنا راحوا ونتركن. الحمولة المسروقة يلا. هاي تاني صندوق، في 4 صناديق يمكن. جي بس ما يكون في حدا فوقنا هلا يطلع لنا بشي شغلة. في هون صندوق تركناه. لا اطلع بالغلط. وينو الاثنين كانوا عم يتفتلوا؟ والله اختفوا، راحوا قالوا مالنا مصلحة بنوب. اعمل اي شيء ارجوك، اعمل اي شيء. في هون صندوق ذهبي. هذا كيف بدنا نوصل له؟ لانه ما اظن فينا نتعربش له هيك. اي ما فينا مزبوط. في شي طرف تاني للشجرة مفتوح؟ كيف بدنا نوصل له هاد؟ هذا يمكن بدنا نطلع على هديك الخشبة وننط من شجرة لشجرة لنوصل له. خلينا نشوف. في عتاد هون كمان. اوكي في جندي قدامنا. تمام.
مشاغب. حلو. اوكي. والله اني ذكي. شفت شلون جبتها على الطاير؟ وين المشاغب بيك؟ معه كنز هذا المشاغب. ايه انزين زين زين شوف شو حيصير فيه. خلينا نروح نلوته. النكل ما بيفيدنا النكل، بدنا ذهب بقى. هلا احنا قديش سرقنا؟ هسه في جوا. يلا يلا خلينا نفوت. يا سلام، انا ما بزعل لوت، ما بزعل. ايوه هون في هون لحالهم نص الرسالة تروح مع طاقة. خلينا بس. اوكي اقروا، انا ما حقرا. تمام. اشياء ذهبية ودروع. جيجي حلوة المهمة على فكرة. هيك انا بقعد بلوت الاماكن بس ما بحط لكم منها شيء. انت تتخيلوا اني انا ممكن العب اللعبة 6 ساعات واخر شيء احط لكم منه تقريبا ساعتين بس اللي هن المهمات. ومو بس المهمات، حتى الطريق انا بشيله ما بخليه. يعني كتير بحط نسبة قليلة، يمكن 1% من الفيديو بتلاقي اني بكون فيه على الطريق ماشي بين مهمة ومهمة، الا اذا كانوا عم يحكوا الشخصيات فبحط لكم اياها، لانه الحديث جزء من القصة لازم تسمعوه. You Dane, get me out of this cursed chicken coop. Men for Deolaf's feared. More valuable than cargo. اوامر تعلق ان استطعتم الامساك باي ساكسوني فلا تقتلوه. اعمال البناء. اوكي. So I give you freedom. Thank you, my friend. Now you give this Shire your pike. I will. لسه في حمولة ما سرقناها. كيف؟ 30 متر. خلينا نشوف. يعني في شي فوق لسه؟ ليكن فوق اخر شي. ايوه يلا خلينا نطلع. ماني عارفان لسه في فوق. يا هيك المهمات يا بلا. لو فينا نبيع الدروع بهاللعبة. Now to track down their supply line. We will drag Rotary back to the peace table soon enough. هون المفروض شو فيه؟ 1700 نقطة. حلو. ونقطتين. 2 نقاط مهارة. رون السلاح وجلد وقماش. يا اخي ممتاز ممتاز جدا جدا جدا. صار معنا هلا هدول تبع المعلم تقريبا 3 قطع. بس طبعا ما حستخدمهم يعني مثل ما بتعرفوا. خلينا نجمع حديد لحتى نطور المؤن يصير معنا 4 لانه صار معنا قماش. هلا لا في هون لوت. ممكن ارجع حارجع لهون وبعدين انزل على محجر دستن نكمل مهمة. يلا برجعكم نوصل لهنيك. God bless Thane Merton. دغري نفوت فوتتنا نحنا. اهم شي هدول الجنود بيهربوا. انا ما بيزعجني غير هدول اللي معهم اسهم. شوف قاعد عم يزت علي هدول. وينو؟ عليكم. حلو. هاي هلا اشترينا هاي الميزة.
هات اسهم. والله هون في لوت. اعثر على الامدادات واحرقها. يلا وين الامدادات؟ ليش عم تقتل العالم؟ لا عم تقتل العالم ولا؟ قتل لي واحد من جنودي. اوه والله سفقوا لحشوا. امشي على هي ايه. هون ايه هون قال له ناديلهم بيساعدوك. بس عم تحكني اصبعي. لحظة. اوه قديش حيطلع لنا منه حديد؟ يا سلام 9. هي اكثر منجم يطلع لي منه حديد بهيك ضربة. وينه هذا اللي كان تحت؟ تعال نزلت لك. انزل. شوفوا هاي الشغلة، هاي الميزة المسلح. ليش عم يعلم على اليمين؟ ليش مركز على اليمين؟ لف ايه اللي هي مثلث. شوفوا ما بتحتاجوا تجيبوا متفجرات لتفجروا الحيط. هاي الايد المشتعلة تبعت نيكل. حلو. اوف شو وياك؟ ليش الذئب تبعي ما عم بيجي؟ كنت عم حاول خلي الذئب تبعي يقتله. لهلا ما ختمنا شي بالمهمة. هاي وحدة. في شي جوا؟ طيب يا جماعة والله اني بعيد عن النار. كيف هيك كل مرة بحترق؟ يلا بنحلي عنا مقاومة للنار. في شي لسه هون؟ ما في شي. لساتني عم بحترق. هذول كلهم بيساعدونا. هلا بنرجع بننزل لتحت. خلينا نكمل هون ناخذ اللوت. في هون لباس اكيد تبع المعلم. خمسة فضة تحت المي. حلو. ما شفنا شو. خليني اجيكم شو طلع لنا لاني كبست بسرعة ام راحت. هذا ترس التابوت. ترس ثقيل. في جنود عم يقاتلوا العالم. خلينا نروح نقتلهم بسرعة قبل ما يقتلون.
شيل الهودي عن راسك. نحن ما بنتخبى. ايه What are you doing? قتلوون؟ ايه صح، هون في لوت كمان مكان ما كسرنا. نحن ما نسيناه. The miller had plenty of botany on his head, and Crest stripped up his nose for the week, but he still died. The axe didn't even get that far. شفنا نفجر كمان 450 نقطة. حلو. المفروض هون فوق يكون في شغلات مفجرة. هنيك. اوكي هون الجنود. طيب ليش حاطين لي هذا احمر وهو ميت؟ عم نقزني كيف نط بوشي. في هون شي فجره؟ لا هون فتنا لوتنا. فجرنا هديك على اليسار. شو ضل؟ لسه في وحدة. فوق. يلا. راح رن الجرس هذا، ما حدا اجى لعنده. 9 اسهم، لازمنا اسهم. شفتوا وين اللي تحتنا؟ هي اخر صندوق امدادات. يا ترى ززتنا هي بيفجر؟ لا ما فجر. والله فجر. That should shake Rodri to his senses. Now to Westbury before Ivar causes more problems. يلا هاي خلصنا المهمتين. خلينا نتأكد هون في لوت ولا لسه؟ ايه في لوت، في واحدة بس صندوق واحد ضل. خلينا ناخده. طريق مدرح بالدماء نحو السلام. فيني اقتاله؟ ايه فيني. تمام. طيب اعثر على ايفر تحدث اليه. تقع ويسبري على طول الطريق غرب بقايا هيل جيت. مدخل الشمال